아유 예민하시네. 남자분들은 모른대야. 근데 딱 구운 소금 맛이 딱 마지막에 느끼지. 예민하시네. 다시 몇 명 오는가 연락하시고 이제 우리도 몇 명쯤 온다는 그거는 또 네, 다음 잡아야 되니까. 그리고 지도로 거기 안내 거기 올렸어 우리도. 보내주고. 예, 브라이언 전화번호 받았으니까. 그래서 그 사람들이 우리 참관을 우리도 그때 10시에 갔어요. 10시에 가서 수업 참관하고 1시간 하고 그 다음 시간은 이제 근데 자유시간 얘기하고 점심 먹으러 그 갔거든. 영어가 좀 그래도 그런 식으로. 네. 그래 오늘 연장 안 하신 분 그날 하세요. 예. 다음 주에 오늘은 어떻게 하다 보니까 그러니까 다음 주에 다음 주로 다음 주에 시작되네. 조금 더 준비를 하셔갖고서 손님한테서 조금 더 더 잘하게. 하셔요. 그분들은 영어가 잘 되는 사람들. 우리는 왕부담? 왕보다 누구라 네, 누구 이게 아니고요. I'm sorry. Look at play. 아, 그러면서 근데 오늘 한 번 더 연습했다 그냥 오시면 돼. 그래요? 지금 왜 저거 아니 해라고요? 그러니까 그 다음날 하라고. 내가 왕부담, 다음 주에 하고 왕부담. 스피치 하고 요거는 뭐 써놓고 막. 예, 이거 할 게 좀 있습니다. 예. 예, 그래서 저기 제가 저 카카오톡에 올렸지만 다시 한번 정리 말씀드리면 다음 주에 유성에 있는 영어 사랑방 동아리 화요일날 저희가 같이 하시는 그분들이 몇 분 올지 모르겠지만 참관하셔가지고 저희 수업하는 거 같이 하시고 작업놀이 식사하시고 또 되시는 분은 꽁투라고 하는 신탄진에 있는 곳에서 같이 차도 마시고 할 수 있는 초대를 저희가 했고요. 왜냐면 작년이죠? 저희가 작년. 벌써 작년이죠. 네, 작년 저희가 가을에. 몇 명이 가서 잘 수업 우리 참관하고 그때 여덟 점심도 고기를 잘 먹었거든요. 그래서 그거에 대한 답례를 했고요. 그 다음에 하나 더는 뭐냐면 4월 21일 날 화요일인데요. 네, 그러니까 월요일날 수업하고 그 다음 화요일 날 21일 날 조지네 집에서 모임을 하시겠다고 합니다. 퍼스널 게더링인데요. 와이프 오기 전에. 예, 큰 이유는 사모님이 좀 일정보다 일찍 오시기 때문에 4월 22일. 4월 21일 20일 화요일이네. 네, 화요일. 예, 그러니까 이거는 조진의 집에 개인 초대예요. 당겨서. 그래서 SEC에도 시간 되시 여건 되시는 분들은 가셔가지고 예, 댁도 좀 보시고. 렛츠 플레이 핑퐁. 몇 시예요? 그쪽도. 네, 렛츠 플레이 핑퐁. 핑퐁도 갖고 오시려나 그때. 몇 시? 4월 21일 날 몇 시에? 몇 시에 만나는 거예요? 조지 하우스 몇 시? 몇 시? 몇 시? What time do you plan to? What time do you plan to your house? House gathering? What time? Your house. Check with Brian. I think it was 10 o'clock. 아니, 10 o'clock? 해놨구나. 아직 더블 체크 해보셔야 된다는데 오케이. 본인이 생각 그냥 10시쯤 I 생각하시면 think it was 10 됩니다. o'clock. 다시 확인해서 인포는 나중에 드리는 걸로 할게요. 지난번에도 하고 힘든데. 데너콜라 굿. 점심은 어떻게 해 그럼? 점심. 점심이든 뭐 팥떡처럼 우리가 하나씩 그게 짜놓고 이제 원하지 않을까 싶은데 지난 음악회 올렸던 것처럼 파트럭이나 BYOB를 하시던지 나름 술이 더 좋다는 분은 뭐 오케이. 저는 그때는 과자나도 그렇고 우리는 다음 주 이렇게 같이 그거나 잘 할 수는 하는 거. 메이 20는 그래서 다음 주로 딜레이 하는 걸로 하고요. 조지? Are you busy? You prepared something. 지금? The left time is only 20 minutes. 네. So you can share your. 지금? Yes, please. 지금? Why not? Okay, I wanted to talk about something which 녹음기 좀. I've lived in Korea over 20 years. I observe. 예. Okay? Korea has very definite class structures. Okay? Class. You know what class is? 예. Upper class, middle class, lower class. 수업에 대해서 하실 말씀 Yeah. 많습니다. So, what I want to point out is differences. Differences in the classes. And lower class versus upper class. And with upper class, I also include middle class. I'm not separating middle and upper. Although upper is different. An example, I had a Sunsangnim I taught with. She could not ride on public transportation. Why? Her husband had a very high position. She had to worry about being kidnapped and ransomed. Yeah. So she never could ride on public transportation. Okay? That's upper class. Yeah.
definitely. 여기 Okay, 이제 let's look at these 상류층하고 things. 중산층하고 Lower class, 선진층. education. Yeah. What's the education level? Public education. Public school, Mhm. 학교, Yeah. but not 대학교. Yeah. Okay? That's lower class, 학교. 학교. Upper class is 대학교, or, degrees. 상위 학교. 상급. How about looks? Looks. Lower class often 돈 없어. 돈 없어. So teeth. Cannot spend money on teeth, 예. straightening the teeth. 예. And also plastic surgery. 음. Plastic surgery, 비싸요. 예. It's very expensive. So, but upper class, many of my 한국 선생님 Yes. have nose, Plus eyes, and other parts of body 예. Many Done. plastics. by surgery. Because Korea, 서저리요. very famous for plastic surgery. 예. People come from all over the world to Korea for plastic surgery. I know my wife was at college and her friend was from Vietnam. She worked in a plastic surgeon place in Seoul for translating Oh, really? because so many Vietnamese come to South Korea. to have plastic surgery. So that's Yeah. looks and how about hygiene? Hygiene. 아, 그 클린, 위생적인. 위생. 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 One thing, brush teeth. 예. 청결. 위생. After every 직장, after eating, brush teeth. Mhm. Wow. And looks, clothing. Looks is clothing too. What you wear. What you wear. Baggy pants. And now we think lower class. Yes. Yes. Yeah, baggy pants. Baggy pants and also chains and keys and 안 좋아요. 안 좋아요. 내리갈랑 말랑하죠. Me too. How about sports? 뭐, There's also a class distinction in sports. My sport was fencing. 예. Fencing considered very high class. 그래. My ama, appa, both fencers. That's kind of a high class sport. 패밀리 헤리테이지. Yeah, what about the difference like taekwondo Yeah. and also the Japanese sports, 또 검도, 유도. judo. 주도. Yeah, there are also distinctions in sports. Okay, soccer neutral. Yeah. It's in the middle, neutral. 응. Okay, so sports are different. How about clothing? Clothing. I look around this room. You are all middle or high class. Your clothing, 예뻐요. 예. Okay? No spots. I have to be careful. Look at this. On my pants, I have a spot. Let's see, where is it? I have to make sure my pants have no spots, 너 스파. no dirt. Wash clothing all the time. That is middle or upper class. Yeah. Speaking, 스피킹. English skill. Yeah. English skill is considered very middle or high class, Yeah. upper class. Without English skill, you're considered lower class. Okay? That's a distinction. Everyone in Korea speaks 한국말. So that's neutral. Like soccer is a sport. But knowing English puts you into a higher class. Okay? If you disagree, tell me. I can say standard Korean and dialects. Dialects is Okay. normally people look down. Also, speaking. Swear words. Yeah. Like shit, 내가 fuck. 진짜. Those are low class. Yeah. 욕. 욕. 요. 예. When I was brought up, never swear. Yeah. Never. Because that's considered very low class.
I have a good friend, he's a Daejeon Dae Kyoso Nim, but he swears. Gangster. I was really shocked. I thought, oh, that's untrue. But that's because his family came from military background. Military background, swear all the time. 백그라운드. 일상이 그러겠지. So that's speaking. Yeah. Okay, jobs. Job. How about jobs? job. 프로페서. 노자. Kyoso Nim, Yeah. or working for research. Yeah. Researchers. 네, research. Those jobs, they are pay good, okay? And also you can wear clothing. Yeah. But many arbeit jobs are really hard, 늘려. like working in bakery, okay? I have many friends who are different classes. My lower class friends work in bakery, they work in hagwon, they have awful jobs. They work in bars. You know bar? Yeah. Preparing things for the customers, preparing food Yeah. until 2시, 2시까지. 2 o'clock in the morning, Yeah. okay? Or working at a jikdong as a waitress. Those jobs, 힘들어요. They're very hard jobs, very tiring. We think of that as lower class. Yeah. Upper class is working in research institutes like Daeduk Valley. Yeah. Daeduk Valley, okay? So jobs different. Okay, home, where you live. My friends who are lower, and I'm not saying lower is bad, it's just what it is. They have chagan, very small place. 스몰 프레이. I have friends who will not allow me to visit their house. Why? Because they are embarrassed. They're embarrassed, okay? Another thing, 집이 작아서. so that's home. Size and location. Different areas in Daejeon, some areas higher class, Yeah. lower class Yeah. in Daejeon.